Hi friends, today topic is electrostatics. Electrostatics and static means velocity is zero. Then velocity zero, charge velocity zero. Velocity of the charge zero అయితే దాన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటాం. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ జీరో అంటే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. దేర్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ electric field, right? Magnetic field is equal to zero, right? In case charge is moving with constant velocity is equal to constant charge velocity, right? Now current is equal to constant, then we get constant electric field, constant magnetic field, right? If charge velocity is increasing or decreasing, that means accelerating or decelerating, not constant, right? Velocity is not constant, then current is not constant, electric field is not constant, magnetic field also not constant, right? In this condition we will get electromagnetic wave. There are three cases. One case is velocity of the charge is zero, that is electrostatics. Charge moving with constant velocity, that means DC current. There is a constant electric field, constant magnetic field, right? If velocity of the charge is accelerating or decelerating, then we will get variable electric field, variable magnetic field, and electromagnetic wave. Our point of interest is studying electrostatics, right? That means charge is constant and constant electric field. ఈ టాపిక్ అనేది కొత్తది కాదు, రైట్? భూమి పుట్టేటప్పటి నుంచి కూడా ఉంది టాపిక్. ఎలా అంటే క్లౌడ్స్, దిస్ ఈజ్ ద క్లౌడ్ and this is the another cloud. మనకి lightnings, that means thunders and lightnings, మెరుపులు ఉరుములు ఎలా వస్తాయంటే డ్యూ టు దిస్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. వెన్ wind flowing on the clouds, charges on this clouds interchange, that means one cloud is accumulated as negative charge, right? Another cloud is accumulated as positive charge, right? Now this is the earth, this is a cloud, right? ఈ క్లౌడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎర్త్కి క్లౌడ్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు దిస్ చార్జ్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్డ్ త్రూ అట్మాస్ఫియర్ ఇంటు ద ఎర్త్, రైట్? దిస్ క్లౌడ్ డిశ్చార్జ్ దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్ బై గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ఎర్త్, రైట్? electrons moving, right? In this case current flowing from the earth, in this case current flowing from the cloud, right? ఈ విధంగా మనకి లైట్నింగ్స్ హ్యాపెన్ అవుతాయి, రైట్?
In this case, how we get the charge? By flowing air on the clouds, the charge is traveled from one cloud to another cloud. That means due to air friction, the clouds gets charged, right? How we get charge? That means by friction, right? అంటే మనం ఒక వస్తువు మీద ఫ్రిక్షన్ని క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఛార్జ్ని ఇంటర్ప్లేస్ చేయొచ్చు, రైట్? బై మనం దూకునేటప్పుడు దువ్విన ఎయిర్ మధ్యన ఫ్రిక్షన్ క్రియేట్ అయ్యి ఎయిర్ అండ్ దువ్వినికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి దే గెట్స్ ఛార్జ్, రైట్? సేమ్ ప్రొసీజర్. అండ్ మనం ఏదైనా హై వోల్టేజ్ లైట్స్, హై వోల్టేజ్ వైర్స్ కింద ఉన్నప్పుడు హై వోల్టేజ్ వైర్స్ ఆ హై టెన్షన్ వైర్స్ కింద ఉండేటప్పుడు మన హెయిర్ అనేది ఈ విధంగా నిక్కబొడుచుకుంటుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇండక్షన్. This is high voltage means highly accumulated with negative charge. ఈ వైర్ కింద మనం నిల్చునేటప్పుడు మన హెయిర్ ఇండక్షన్ ద్వారా ఛార్జ్ అయిపోద్ది, రైట్? ఈ హెయిర్కి దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ లైక్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ రిప్లై అవ్వడం వల్ల హెయిర్ అనేది హెయిర్కి మధ్యన ఫోర్స్ డెవలప్ అయ్యి అలా హెయిర్ అనేది నిక్కబొడుచుకుంటుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇండక్షన్. బై ఇండక్షన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇండక్షన్? ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్ ఆర్ వస్తువుని ఒక న్యూట్రల్ బాడీ దగ్గరికి తీసుకొస్తే the charge gets attracted, right? This is where charge gets attracted in this body. This is how we get charge, by connecting this side to earth. ఈ ఎర్త్లోకి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెల్ అయిపోయి మనకి ఒక పాజిటివ్ బాడీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండక్షన్, రైట్? దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇండక్షన్. ఈ కేసులో ఎర్త్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళడం ఏంటి? దట్ మీన్స్ ఎర్త్ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ and it can take any number of electrons because it has more mass. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఈ ఎర్త్లో పార్టే, రైట్? హోల్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్, సో ఇట్ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇట్ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? This is how we can produce a charge, right? The minute charge, the minimum charge is electron, right? The smallest particle, that is electron. The charge of the electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs, right? Charge of electron. Units of the charge is coulomb, right?
1 coulomb is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19 is equal to 625 into 10 to the power of 16 electrons. అంటే 625 into 10 to the power of 16 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఒక దగ్గర ప్లేస్ చేస్తే 1 కూలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని మనము క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ పార్టికల్, రైట్? మనం 1.6 into 10 to the power of minus 19 కన్నా ఇంకా తక్కువ ఛార్జ్ని క్రియేట్ చేయలేము. సో దిస్ ఛార్జ్ ఈజ్ quantized, right? Charge is quantized అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా డిఫైన్ చేయగలం, కానీ 1.5 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఉండదు, రైట్? బికాస్ దిస్ 0.5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, బికాస్ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్. So 1.5 electron is not exist, right? So charge is quantized. Here observe, we can create electron and proton, right? But net charge is 0. ఒక atom like silicon లో 14 electrons ఉంటాయి, right? 14 electrons ఉంటాయి. మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసిస్తే ఈ సిలికాన్ అనేది ప్లస్ గాను, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ గాను మనం ఛార్జ్ని డివైడ్ చేయగలం. బట్ నెట్ ఛార్జ్ ఈజ్ 0, రైట్? మనం ఒక యాటమ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసి పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్గా డివైడ్ చేయగలం, కానీ నెట్ ఛార్జ్ చూసుకుంటే ఎప్పుడూ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈజ్ charge is conserved. అంటే చార్జ్, నెట్ ఛార్జ్ neither be created nor be destroyed, రైట్? ఛార్జ్ని మనం డివైడ్ చేయొచ్చు, ప్లస్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్గా, బట్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్, రైట్? ఇన్ కేస్ మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని క్రియేట్ చేయగలిగితే మనం మాస్ని క్రియేట్ చేయగలం. వీ కెన్ క్రియేట్ మాస్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. మాస్ని మనం క్రియేట్ చేయలేము, రైట్? బికాస్ ఎలక్ట్రాన్ని క్రియేట్ చేయలేము, రైట్? ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ మాస్, రైట్? సో వీ కెనాట్ క్రియేట్ మాస్, వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఏ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్. మనం ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కూడా క్రియేట్ చేయలేము, బట్ వీ కెన్ క్రియేట్ pair of charges, right? We can divide electron and proton, right? Here observe, silicon లో 14 electrons ఉంటాయి, right? 14 electrons. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసిస్తే 13 ఉంటాయి, రైట్? 13 electrons ఉంటాయి అంటే దిస్ ఈజ్ బిహేవ్ లైక్ యాజ్ పాజిటివ్. ఈ సిలికాన్ యాటమ్ స్టేబుల్ అవడానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిక్వైర్డ్, రైట్? సో ఇట్ అట్రాక్ట్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్. దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్డ్ సిలికాన్ యాటమ్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు అట్రాక్ట్ 1 ఎలక్ట్రాన్, రైట్? ఫర్ గెటింగ్ స్టెబిలిటీ. సో దెర్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ between electron and proton. ఎలాంటి ఫోర్స్ ఇది? వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్? అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్.
ఈ ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్యలో ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఇందులో 13 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 14 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, రైట్? అన్స్టేబుల్ కండిషన్. సో ఈ ఎక్సెస్ proton need one electron, so it attracts that electron, right? For stable condition. So there is a force between positive and negative. If this is positively charged, right? 13 electrons, 14 protons ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ని తీసుకొస్తే ఇది రిపల్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ వన్ ఎక్సెస్ ప్రోటాన్, సో it repels this charge. So there is a repulsive force between proton and proton. Same way, there is a repulsive force between electron and electron. There is a repulsive force between electron and electron, right? There is a attractive force between electron and proton, right? There is a attractive force between electron and proton. There is a repulsive force between proton and proton, right? How this repulsive force? Line joining between the charges, right? That is vector force, right? This force is a vector. This force can be explained by Coulomb law. That is Coulomb law. That is force, the quantity of force, this quantity of force is explained by proportional to Q1 Q2 by R square, right? This proportionality constant is equal to K into Q1 Q2 by R square. This K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This epsilon naught is a permittivity of free space. అంటే ఈ ఫోర్స్ అనేది మీడియం మీద డిపెండ్ అవుద్ది, రైట్? దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మీడియం. దట్ మీన్స్ in conductors the force is different, in free space this force is different. So because this force depending on the medium parameter, that is epsilon naught. This epsilon naught is the parameter of the medium, right? For free space, this 1 by 4 pi into epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power of 9, right? And this is constant, so there is no units. You can calculate units later. The force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square, right? What is the units of this epsilon naught? Force unit is Newton. Newtons by Coulomb square into meter square is equal to 1 by epsilon naught units, right? This 4 pi units is nothing. So epsilon naught, units of epsilon naught. Epsilon naught is equal to Coulomb square by Newton meter square. This is the units of this epsilon naught, right? Thank you.
Now observe how this force is propagating in the medium, right? How this force is propagating in the medium. The force is propagating in medium as electric field, right? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. There is a repulsive force or this is a proton. There is a attractive force between electron and proton. మనం ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ప్రోటాన్ని ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది? there is no thread to pull this electron towards the itself. There is no thread at all, so it can attract this proton by forming electric field, right? Field, right? Now what is this electric field? Now there is a charge. ఇక్కడ charge ఉంది. It create electric field, right? This is electric field. ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్, ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ అని పెట్టినప్పుడు దిస్ ఛార్జ్ ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ ఆర్ రిపెలింగ్ దిస్ టెస్ట్ ఛార్జ్, రైట్? ద టెస్ట్ ఛార్జ్ ఈజ్ a unit positive charge, right? ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని పెడితే దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ఛార్జ్. ఈ ఛార్జ్ అనేది దీన్ని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, రిపల్ చేయొచ్చు. నౌ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ Q and Q naught K into Q, this Q by Q naught by R square. This is the R is the distance between the original charge and this test charge. I want to find how much intensely this charge is attracting this Q naught. My intention is by which intensity this charge is attracting this charge. So I am placing one unit positive charge, right? This force by Q naught is equal to K into Q by R square. This is the electric intensity or electric field, right? Here observe this Q naught tends to 0 because ఇక్కడ Q naught అనేది considerably large enough. This Q naught charge తాలూగా electric field disturbs this electric field, right? My intention is finding electric field of this capital Q charge, but this test charge ఈ electric field ని డిస్టర్బ్ చేసేయచ్చు, right? So my calculations getting wrong due to this Q naught, right? So this Q naught should be small enough, right? So considerably negligible, right?
This is the electric field, right? This electric field is a vector, right? Because this force is vector, so we can add or subtract electric fields by using vector laws, right? This is about electric field, right? This is static electric field when charge is at rest, right? When charge is at rest, this electric field is a constant, right? Like as magnetic